Vor 21 Jahren hat alles angefangen. Da gab es die Ringcon mit dem Fokus auf die Herr der Ringe-Verfilmungen. Daraus wurde die Hobbitcon und schließlich die MagicCon, die alle fantastischen Genres abdeckt. Hier im Maritim Hotel in Bonn treffen sich einmal im Jahr Fans der Serien, Filme und Bücher sowie Schauspieler, Autoren und Experten, die häufig selbst einmal Fans gewesen sind. Vom 29.09. bis 1.10.2023 öffnete die MagicCon wieder ihre Pforten. Mit dem Fokus auf Schauspieler der Serie Shadow and Bone. Ich habe mich auch wieder umgesehen und Cosplayer und andere kreative Menschen getroffen. In welches Universum gehören denn diese tollen Kostüme? Also das ist speziell jetzt einfach nur an dem Stil Steampunk orientiert. Das ist eine Eigenkreation, also mein Azubi-Projekt sozusagen. Jetzt aktuell bin ich in der Ausbildung und wir haben jetzt in den letzten Monaten Zeit bekommen für die Con, unsere eigenen Kostüme zu bauen. Was ist das denn für eine coole Firma, wo man solche Sachen als Azubi-Projekt machen darf? Wir sind von der Gewandmeister der Breitner. Wir haben auch schon für The Masked Singer und für alle möglichen Fernsehprojekte Kostüme gemacht. Und ist auf jeden Fall ein Riesenspaß. Ich habe hier auch Ausbildung gemacht. Das ist total super. Wie er schon gesagt hat, also wir durften uns die komplett selbst ausdenken für die Con. Das ist ein Riesenspaß hier. If you could do anything in the world, money did not matter and you could not fail, what would you do? I thought a bit more personal for your own goals, like a dream or something. Well, honestly, I am still kind of riding a high of the last 2 weeks. I did a tour of my music, and I know some of you were kind enough to make the effort and come to see me. But yeah, I mean, I would love to do like a really creative stage music show with like, you know, like a big show. Where I don't want to necessarily be Taylor Swift and jump in a pool every night, but you know, I love the showmanship of the pyro and the smoke and the costume changes and all of that. You know, the tension and the drama that you can bring to a music show. So I think my sort of only real ambition in life left would be to do like a really big music show of something, but I don't really have a catalogue of music to play yet, so I have to do it slowly, but it's kind of nice learning something new. I learned so much in the last few weeks, and I want to get better at it. I still want to get better at acting. Like every time I take a role, I'm like, what's the best way to be great in this part, and how can it be tense and interesting? And so I feel the same way about the music. Like I want to write better songs that connect with people, and I want to sing them in a better way. I want to get better at playing instruments because I'm terrible, and you know, I think, yeah, my ambitions are to be the best me I can be. Thank you, but I think I can speak for all of us that you're doing a great job. Thank you. My favorite pussy. I do like Siamese cats. I also think there's something really funny. What are those cats with no hair? Yeah, there's cats.
like Sphinx. I think that those are so cool. Like they look like straight out of Egypt and like like from a different time. They look so weird. And I do like weird, so I think that. And then one of my best friends has a really cute cat named Bunny, which is like super fluffy and white. And I, of all people, come and feed Bunny in like a hazmat suit because I'm supposedly like allergic to cats, but Bunny's just the cutest thing and super social and gets all up in your business. And so I do like Bunny. She's very white, very fluffy. I don't know what kind of cat she is. Just white, fluffy, and adorable. White and fluffy. Are you sure she's not a rabbit? She might border on being a rabbit. She's like... She's got a borderline rabbit disorder. Okay. DB, what is your favourite feline? Well, let's see. All right. So I always have to be honest. And so before I answer this, I'm just going to say the person that doesn't boo me gets a T-shirt. So I'm not a cat person. No, here's the thing. I like cats. I don't have anything against cats. Nothing at all. Nothing at all. But I'm such a dog person. There's one that sticks in my mind for sure, and it involved Rachel Harris, as many of them did. And it was a scene where she was sitting in the back of the police car, and there was me and Lauren in the front. And the director at the time was trying to line up the shot to have her perfectly in the middle. And she was a bit off to one side, and as she moved across into the middle, we heard a... And me and Lauren both went, was that? And before we could even finish what we were saying, she went, yep. And then we just couldn't do the scene, because we just filmed it for about 10 minutes. Yeah. There you go. Little Windy Harris. Findest du denn die Serie Carnival Row? Wahrscheinlich gut. Ich fand sie gut, ja. Ich fand die erste Staffel richtig gut und die zweite war so ein bisschen durchwachsen, aber die erste hat mich so begeistert, dass ich das Kostüm halt auch aus der ersten gemacht habe. Und ich fand vor allen Dingen auch wirklich den Mantel toll, hatte echt Bock, den zu machen und klar, also ich fand sie auch super. Sie ist halt ein starker Frauencharakter, das mache ich immer ganz gerne. Ja, die hat einfach mich überzeugt. Dann hast du dieses Kostüm gemacht, bist du da auf Schwierigkeiten gestoßen? Ja, also es sind 800 Perlen, die ich per Hand aufgenäht habe. Das war mehr als ich dachte, es hat auch echt lang gedauert. Und die Flügel waren am Anfang nur aus Alu, die sind mir dann immer zur Seite weggeklappt. Und die sind jetzt nochmal verstärkt mit Warbler, dass sie halt auch wirklich halten. Das ist jetzt ganz gut eigentlich, so wie es ist. Für welchen Charakter bist du jetzt hauptsächlich hier? Jetzt auf der Con. Tatsächlich habe ich das völlig unabhängig von dem
Auswahl an Leuten, die dieses hier sind, gemacht. Ich habe mir einfach überlegt, ich mache gerne jetzt den Charakter und möchte damit auf die MagicCon gehen. Also ich bin tatsächlich, Shadow and Bones habe ich gar nicht gesehen, sind ja ganz viele von da bin ich ganz gespannt, aber ich kenne leider die Charaktere auch alle gar nicht. Gibt es ja noch was zu gucken? Ja, auf jeden Fall. Und zu basteln. Und zu basteln, genau. Also die anderen aus meiner Gruppe haben auch ganz viele Shadow and Bones Charaktere. Das wäre natürlich cool, da auch noch einen zu machen, dass man so ein Gruppen-Cosplay hat. Yeah. When they dub the shows into German, I think it's good. You know, I met a guy once in an airport who was like, he was from Spain, and he was like, oh my God, I'm you. And I was like, I was like, no, I think I'm me. And like an extension process, he's like, no, man, I'm you in Spain. And I was like, oh, what? And then he explained, and he dubbed all of my stuff into Spanish. I think it's awesome. I mean, I'm a big proponent of watching stuff with the subtitles as well, if you're watching like anime or anything, but I also, if you're feeling lazy and you gotta do it. I like it, yeah. There's also the reason that specifically with the industry in Germany, quite often actors will dub an actor for life, so that you have that consistency, right? Yeah, it doesn't happen everywhere all the time, but it's becoming more and more common, that's the thing. And I remember Jack had just been dubbed for his film The Magic Flute, and he was very kind of self-deprecating, as he is, but he was also like, the guy who dubs me also does Timothy Chalamet, and I was like, okay, I can see how that's a win. I'm very proud of you, well done. I'd love to hear German. So would it be a German Scottish accent? I'd love to hear that. I did a commercial in Germany 25 years ago when I was just a boy, and in Hamburg, and the flew us over, and you may have seen it. It's a Nissan car commercial 25 years ago. And when we arrived, I had no idea. I had no idea that that I had to learn some German when I arrived. So here's the line, I've never forgotten it. Meine Freuden, meint immer. Dabei bin ich eigentlich stinkfaul. To know, what did you thought when you learned that the scene between Pekka Rollins and Kaz in the bar would be this early in the history, and how do you think it will affect his action in his future? It's a good question. I was very excited that we were going to get to do it. It was something that Dean and I had been looking forward to for a long time, and it felt like the end of a kind of 12-episode arc for me personally, and it's such a brilliant moment from the books that I was always eager to put it on screen, so to know that we were going to get to was great. And in terms of how it affects stuff going forwards, it's very hard to say, because I don't know what the plans are, if there are plans, you know. But I have very much enjoyed everything the writers have done so far, so yeah, I think it's going to be okay. Thank you. Thank you. I wanted to ask you if you could switch places with Cass for one day, what's the first thing you would do? I'd probably walk around the Crow Club for a little bit, just sort of owning it. That's really cool. And then I would go and tell Inej that I love her. You look great, by the way. Just wanted to know, what did the others tell you about this little... They said they had the best time. So you know how Ella never gets invited to the party? So a few years back, Ella did not get invited to the MagicCon party. I know. Wah, wah. And literally, Tom and Dean's like, we had the best time. It was just so fun.
I'm like, rub it in. It's like not inviting someone to the party and then telling them what a great time they had at the fiesta. Do you know Tom was in the back end of a horse? Really? I'm gonna have to see a video of that. But they said they had a great time. Tom said it's one of his favorite cons. And DB just said they had the best time. They went out, they had, you know, I guess a lot of, like, Rachel came and I think everyone came. Lab came, Leslie Ann came. So, you know, just continuing to rub it in. I'm like, oh, ask me where I was while you guys were all having a great time at MagicCon. At home, texting you guys. Well, Lloyd just mentioned your stage work, your stage productions, and there are the old-fashioned ones, like in the Globe Theatre with the costumes from that Shakespeare time. For example, when you're doing Shakespeare, then the old text with new costume, with modern costumes. Oh yeah, no, okay, sorry. Now I understand. I then suddenly realised you're asking me a question, now I'm asking you a question. Yeah, the director that I worked with, who did the kind of like modern retellings of Shakespeare stories, really wants to put those stories in a modern context so that audiences really feel like it's relevant to them. And I think that's great. I also think that the great thing about those classical texts, like a Shakespeare, is that you can do anything with them, because the stories are pretty universal. Like, you know, Romeo and Juliet works as West Side Story. The Lion King is Hamlet with a happy ending. 10 Things I Hate About You is The Taking of the Shrew. I think, you know, those stories, they really do work. And you see the roots of them in so many things, like House of Cards has a lot of Macbeth, and Succession has a lot of King Lear in it. And I think however you do it, as long as you're telling those stories well, I'm down for it. The only difference, really, is once you get to the violent parts of the play, is are you going to have swords or guns? You know, or lightsabers? Futuristic Shakespeare, that's the next thing on the list. It would be lots of fun for me, and I think most of the audience would hate it, but I'm down, let's give it a go. But I say, yeah, I've massively enjoyed doing Shakespeare plays in ways in which they haven't yet been seen, so probably the more modern stuff, but I'm also down to do all the other stuff. Fun fact, I got stabbed in the leg doing Macbeth at the Globe. So the sword thing is temperamental. But yeah, I've got a scar, and that's why I have a slightly characterful walk. It's not really. But yeah, thank you for your question. Thank you very much. In welchem Zusammenhang ist denn dieses wunderbare Modell entstanden? Das ist ein Modell von Lake Town aus dem Film Der Hobbit oder auf dem Buch auch betrachtet. Und wir sind eine Modellbaugruppe, die schon seit fast 30 Jahren zusammenwirkt. Und wir haben schon ungefähr 25 Dioramen zum Thema Mittelerde erstellt und gebaut. Und das ist jetzt unser letztes Produkt. Und ja, es hat ungefähr 150 Häuser. Also in Modellbaugröße natürlich, diverse Türme, Brücken, Schiffe, und wir haben vor 3 Jahren angefangen, dieses Projekt zu erarbeiten, und das ist jetzt das vorläufige Endergebnis. Wobei, wenn wir das in 3 oder 4 Jahren ausstellen würden, wäre es noch mal größer, weil wir immer wieder neue Ideen verwirklichen, neue Häuser bauen, neue Bestandteile, Figuren finden, die da gut zu passen. Und so entwickelt sich das im Grunde genommen immer weiter. Wie viele Leute arbeiten denn an diesem Modell? Wir sind mittlerweile ein Team von ungefähr 12 bis 14 Leuten. Modellbauer sind es ungefähr 8. Der eine ist mehr so im Computerbereich spezialisiert, und jeder arbeitet so mit seinen Ressourcen und seinen Möglichkeiten an dem Projekt.
Man fragt ja sehr oft immer, wie viel Zeit braucht sowas, was kostet es vor allen Dingen. Aber wenn das richtig Spaß macht, dann ist es egal, was es kostet. Naja, wir suchen natürlich auch nach günstigen Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel den Werkstoff Keramin, den wir für Drucke von Fässern und Körben benutzen. Wir nutzen ganz viele Streichhölzer, Kaffeerührstäbchen, die man hier und da auch schon mal umsonst kriegt. Wir haben Leute, die schicken mir Kisten mit nicht benutztem Tee oder Kaffee, den wir fürs Streumaterial oder für die Seilrollen benutzen, also diese Bändchen von den Teebeuteln. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die uns aber dann doch erheblich weiterhelfen und von daher sind manche Sachen gar nicht so teuer, wie sie auf den ersten Blick wirken. Also da scheint mir dann noch sehr viel Handarbeit zu sein und keine 3D-Druckerarbeit. Oder habt ihr damit auch schon was gemacht? Wir haben auch schon 3D-Druck verwendet, aber im Grunde genommen ist das nur einer der vielen Bestandteile, die wir nutzen. Wir nutzen Zinnfiguren, Plastikfiguren, gedruckte Figuren, genauso wie wir Styrodor nutzen, Holz nutzen, Pappe nutzen. Ich sammle zum Beispiel immer die Deckel von College-Blöcken in meiner ganzen Umgebung, weil wir die Pappe ganz gut verwenden können und die ist halt kostenfrei. Oder ein anderes Beispiel, das letzte Silvester war nochmal sehr ergiebig, 70 Raketenstäbe habe ich in den Dörfern um mich herum, um meinen Wohnort herum gesammelt. Die sind alle in dem Projekt verarbeitet. Jetzt. Diese Rüstung ist die Rüstung von Brienne of Tarth aus Game of Thrones. Und zwar ist das ihre Kingsguard oder Königsgarde-Rüstung, die sie in der letzten Folge der allerletzten Staffel nur ein paar Minuten trägt, nachdem sie zum Ritter geschlagen wurde. Also Sir Brienne of Tarth, zu euren Diensten. Ich hatte schon das Glück, Gwendolyn Christie treffen zu dürfen, die diese Figur gespielt hat. Und eine wunderbare, freundliche Frau, sehr charismatisch, sehr offen und bildschön. Sehr viel Spaß gemacht, sie zu kennen. Die von Hydroforge organisierte Präsentation des Cosplay Catwalks lassen sich die Fans nicht entgehen. Hier zählt der Spaß am Gesehenwerden.
Diese Wochenende war so spezial und ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt. I'm a MagicCon virgin, no longer, but I've had a great time. Thank you for making me feel so comfortable. Thank you for coming and sharing your stories. It's truly inspirational being in your presence, and I hope those of you who saw me dancing like last night did. I was only able, it was freestyle. I don't dance often, but I felt very comfortable with you all, and I really enjoyed seeing so much happiness, so many happy faces, and it's been an utter pleasure. Thank you so much. Thank you. I'm not sure if I've nicked the melody, but I don't know. There's a grief that can't be spoken. There's a pain goes on and on. Autograph signing tables is how I spent my time at MagicCon. Oh, my friends, don't ask me how my time has been in Bonn. I lost my mind, I broke my glasses, I drank way too much booze and I've lost my bloody shoes again. MagicCon and on 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 and on. Jesus, it goes on a bit. Oh, my friends, don't ask me if I'll return again. It's not my choice or my decision. Speak to Dirk and let's start the petition. You've said so many kind words, and you've said that I've been sweet and funny. And if I do return next year, I will ask for a bit more money. Das war's mal wieder von Guckmadahin. Mit diesen Bildern der MagicCon Party verabschiede ich mich. Zur Stuttgarter Comic-Con Anfang Dezember schaffe ich es leider nicht. Sie ist aber auf jeden Fall ein Besuch wert. Vielleicht sehen wir uns bei der Timelash in Kassel. Bis dahin, habt Spaß und lasst euch nicht unterkriegen.